In this video, we're going to practice basic French. The material I'm using is from the U.S. State Department, the Foreign Service Institute, the FSI. This program was developed in the 1960s and was the material used to train foreign diplomats in the French language. This is the French Phonology Course, so obviously we will be focusing on pronunciation. After this course, however, we will continue to the French Basic course, which is a much more comprehensive course focusing on grammar and communication more than pronunciation. If you've never heard of the FSI courses before, they're a great way for improving your fluency and listening comprehension. The courses are long, and some people complain that they're very repetitive, which is true. They are repetitive, but I think that's a good thing. And if you're serious about getting a good foundation in French, then in my opinion, this is one of the best resources. I teach English for a living and have styled the exercises in my classes, including my YouTube channel, Professor English, ESL class, after these exercises. So I've seen how effective they can be. In addition to that, I've used these courses for myself over the years, but I've never gone through an entire course. So if you want a solid foundation in French, come along with me as I explore one of the best resources available for language learning. Okay, there isn't much of an introduction on the manual here. So let's just get started and jump right in. Here, I'm going to hit play. Où allez-vous? Oh, wait. Chapter 1, Part 1. 1. Où allez-vous? So right now they don't explain this in the manual. They're going to do a little dialogue. Where's the dialogue? Oh, wait. Okay, part 1. Listen to the following conversation in French. Let's start over. Introduction to French Phonology. Chapter 1, Part 1. 1. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 2. Okay, number 2 is listen to the conversation again. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 3. Number 3 is listen to the rhythm of the sentences. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 4. Number 4 is listen to the rhythm of French again. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 5. Number 5, listen again to the short conversation. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 6. Now listen to the first sentence in the conversation. Où allez-vous? Où allez-vous? 7. It's a question. Listen again. Où allez-vous? Où allez-vous? 8. There are 4 syllables in the question. Listen again. Où allez-vous? Où allez-vous? 9. Now listen to the last syllable. Vous. Vous. 10. This syllable is a French word. Listen. Vous. Vous.
11. Vous, Listen and imitate this French word. So whenever you see this X next to the parentheses, that means you should repeat. Vous, 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 vous. vous. 12. Listen and imitate. Vous, 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 vous. vous. 13. This is the same word, but its pronunciation is wrong. Listen. Vous, vous. That's it. 14. That's the English you. Vous, vous. But it's not vous, vous. It's vous, vous. Not like I'm an expert on French, but I'm just listening, and that's what I hear. Oh. Listen to the right way and the wrong way. Vous, 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 vous. So you hear that? The correct way is vous, and the wrong way is vous, like in English. Vous, it's vous, vous. 15. This is the right pronunciation. Vous, vous. 16. Imitate the correct pronunciation. Keep the vowel short. Vous, 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 vous. vous. 17. This is another French word. Listen. Allez, allez. 18. We'll place this new word in front of the one that you have just repeated. Listen. Allez-vous, allez-vous. 19. Now, here are the two words pronounced almost separately. Allez-vous, allez-vous. 20. The vowels are short and clipped. Listen again. Allez-vous, allez-vous. 21. These are the same words, but the pronunciation is wrong. Listen. Allez-vous, allez-vous. 22. Listen to the right and wrong contrast. Allez-vous, allez-vous. Allez-vous, allez-vous. Allez-vous, allez-vous. 23. Which is the right one, number 1 or number 2? Allez-vous, allez-vous. Allez-vous, allez-vous. It's obviously the second one. 24. Here is the right pronunciation again. Listen. Allez-vous, allez-vous. 25. Listen and imitate the correct pronunciation. Allez-vous, 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 allez-vous. allez-vous. 26. Once more. Allez-vous, 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 allez-vous. allez-vous. 27. Look at the writing of the words you said and listen. Allez-vous, allez-vous. 28. Look at the writing again and imitate. Allez-vous, Allez-vous, allez-vous.
Allez-vous? 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 29. Notice that the last letter of the last word is not pronounced. Look and listen. Allez-vous? Allez-vous? 30. Notice that the last letter of the first word is not pronounced either. Allez-vous? Allez-vous? 31. Listen again and imitate. Allez-vous? 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 32. Look at the writing, listen, and imitate. Allez-vous? 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 33. Once more. Allez-vous? 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 34. Here is a new word. Listen. Où? 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 35. We'll place it in the front of the words that you have repeated. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 36. Now the sentence is complete. Listen. Où allez-vous? Où allez-vous? 37. The sentence is a question. Listen. Où allez-vous? Où allez-vous? 38. Listen to the question and imitate. Où allez-vous? 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 39. Look at the words you've said and listen. Où allez-vous? Où allez-vous? 40. Look at the words again, listen, and imitate. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 41. The first and last syllables in the question have the same vowel sound. Listen. The first and last syllables in the question, où and vous. Où allez-vous? Où. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 42. Look again at the question, listen, and imitate. Où allez-vous? Où allez-vous? Où, vous. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 43. This is a new word. Listen. Déjeuner. Déjeuner. 44. This word has 3 syllables. Listen to the syllable division. Déjeuner. 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 45. The vowel in the second syllable is new. Listen to that syllable. Je. 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 46. Je. Je. Listen to the right and wrong contrast. I'm getting confused. Jo.
je, jo, So it's je, not jo. All right. 47, Listen to the correct pronunciation of the vowel. je, 48, Listen to another right-wrong contrast. je, joue, 49, Listen and repeat the correct pronunciation of the syllable. je, Je, not ju, je. je, 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 je. 50, Listen to the new word again. déjeuner, déjeuner, déjeuner. 51, We'll say the vowels only. Listen. EE, EE, EE. 52, Now the word. déjeuner, déjeuner, déjeuner. 53, This pronunciation is wrong. Listen. déjeuner, déjeuner. 54, Listen to the right-wrong contrast of the syllable. déjeuner, 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 déjeuner. 55, Here is the correct pronunciation again. Listen. déjeuner, déjeuner, déjeuner. 56, Which is the correct pronunciation, number 1 or number 2? déjeuner, 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 Sounds like number 1. déjeuner, déjeuner. Number 1. 57, The word containing the wrong pronunciation does not exist in French. déjeuner, 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 déjeuner. 58, Listen again. Which is the French word? déjeuner, déjeuner, déjeuner. I would say it's number 3. Yep, number 3. 59, Listen and imitate. déjeuner, 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 déjeuner. déjeuner, déjeuner. 60, How many of the following are correct? déjeuner, 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 déjeuner. 3. 61, All of them. déjeuner, 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 déjeuner. 62, déjeuner, déjeuner, déjeuner. 63, Okay, listen again and imitate the rhythm carefully. déjeuner, 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 déjeuner. déjeuner. 64, We'll place 2 more words in front. je vais déjeuner, je vais déjeuner, je vais déjeuner. 65, There are 5 syllables. Notice the rhythm. je vais déjeuner,
Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 66. This is a right-wrong contrast of the first syllable. Je vais déjeuner. 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 67. Here is the syllable again. Is the syllable correct? Je. Je. That sounds wrong. 68. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Is that right or wrong? Sounds right. 69. Now listen to the syllable division. 69. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 70. Are the vowels in syllables 2 and 3 the same? Je vais déjeuner. Two, which ones? 2 and 3. Je vais déjeuner. I guess. Yeah. Let's listen. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 71. Listen to the vowels in syllables 1 and 4. Are they the same? Je vais déjeuner. 1 and 4. Je vais déjeuner. I think they're the same. Yes, they are. Let's listen. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 72. Are the vowels in syllables 1 and 2 the same? Je vais. No. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 73. Listen again. This time only the vowels will be pronounced. E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E. 74. Listen and imitate. E, 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 E. E, E, E. E, 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 E. E, E, E. 75. Here is the sentence. Listen and imitate. Je vais déjeuner. 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 76. This is the sentence at normal speed. Listen. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 77. Listen to this right-wrong contrast in rhythm. «
Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 78. Listen to another right-wrong contrast. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 79. Which is right, 1 or 2? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. That's number 1 is correct. 80. Listen again. Is this right or wrong? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 81. Listen and imitate. Je vais déjeuner. 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 82. Imitate again. Je vais déjeuner. 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 83. Look at the writing of the words you have just said and listen. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 84. Here is the writing again, with each syllable underlined. Look and listen. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 85. Look at the writing. Determine whether the vowel in the syllables 2, 3, and 5 are the same or different. Look at the writing. Determine whether the vowels in syllables 2, 3, and 5 are different. Je vais déjeuner. I think they're the same. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 86. Now look, listen, and imitate. Je vais déjeuner. 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 87. Look at the meaning of the following exchange. Où allez-vous? Where are you going? Je vais déjeuner. I'm going to lunch. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Where are you going? I'm going to lunch. 88. Listen to the exchange. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Où allez-vous? Je vais déjeuner. 89. Answer the following question before your instructor answers for you. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. I'm trying to make this short. A. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 90. Try that again.
Où allez-vous? Je vais déjeuner. 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 91. This time, you ask the question and listen to the answer. Begin. Où allez-vous? Où allez-vous? I have to do vous, not vous, vous. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Begin. Où allez-vous? Je vais déjeuner. 92. 92. Again. Begin. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. (93) This is a new word. Listen. Midi, midi, midi. 94. Notice that the vowels are the same in both syllables. They sound different to me. Midi, midi, midi. 95. I guess I hear it. Listen to the syllable division. Midi, midi, midi. 96. This is the same word pronounced at a normal speed. Midi, midi, midi. 97. Listen to the right and wrong contrast. Midi, 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 midi. I have to confess that was the first time I heard that. I heard the wrong way. I heard MIDI, like MIDI files, but it's MIDI. 98. Listen to the correct pronunciation. Midi, midi. 99. Which is the right one, number 1 or number 2? Midi, 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 midi. Obviously, number 1 is correct. 100. Here again is the correct pronunciation. Listen. Midi, midi. 101. Listen and imitate. Keep the vowels short. Midi, 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 midi. midi. 102. Repeat number 101. Midi, 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 midi. midi. 103. We'll add 2 more words in front. Listen. Il est midi. Il est midi. Il est midi. 104. It is a question. Listen. Il est midi. Il est midi. Il est midi. 105. Listen again. All of the vowels are all of the vowels alike? Are all of the vowels alike? Il est midi. Il est midi. Il est midi. 106. The answer is no. Listen to the syllable division. Il est midi. Il est midi. 107. How many syllables are there? Il est midi. Il est midi.
108. Which syllable is different from the others? Il est midi. Il est midi. It's the second syllable, number 2. 109. Listen again to the question and imitate. Keep the vowels short. Il est midi. Il est midi, il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi. 110. Here is the writing. Look and listen. Il est midi. Il est midi. 111. Notice the 3 words which are spoken as if they were one. Look and listen. Il est midi. Il est midi. 112. In fact, speakers of French divide the sentence into these syllables. Il est midi. That's very much like English, by the way. English speakers always do this. Il est midi. 113. Listen again. Il est midi. Il est midi. 114. Look, listen, and imitate. Il est midi. Il est midi, il est midi, il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi. 115. Look at the writing again and listen. Notice in the final position the underlined letters are not pronounced. Il est midi. Il est midi. 116. Look at the meaning of the question and listen. Il est midi. Il est midi. 117. Look at the writing again and imitate the rhythm and syllable division. Il est midi. Il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi, il est midi. 118. Listen and imitate. Il est midi. Il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi. Il est midi. Il est midi, il est midi. 119. Listen to the following exchange. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? 120. Look at the writing of the exchange and listen. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? 121. Listen and imitate. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? I'm trying to make the vowels short. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. 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 Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner.
Il est midi? Il est midi. Il est midi. I have to make sure that mi and d are the same sound because I want to say midi. Il est midi, midi. Il est midi, il est midi, il est midi. 122. Listen and imitate. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Il est midi? Il est midi. Il est midi. Il est midi. Il est midi. 123. Answer your instructor. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Il est midi? 124. Once more, instructor. Où allez-vous? Je vais déjeuner. 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 Il est midi? 125. Ask the question. Begin. Où allez-vous? Où allez-vous? Où vous? Où allez? Où allez? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi. Il est midi. Il est midi. Il est midi. 126. Again. Begin. Où allez-vous? Où allez-vous? Où vous? That should rhyme. Où vous? Où allez-vous? Où allez? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi. Il est midi. Midi. Il est midi. Il est midi. 127. Here's another Oui. Here's another French word. Oui. 128. Look at the meaning of this word and listen. Oui. Oui. 129. How many syllables does this word have? Oui. 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 One. 130. Listen to the right-wrong contrast of this word. Oui. 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 100. So again, it's very short. Oui, not we. 31. Listen again to the correct pronunciation. Oui. Oui. 132. Which is right, number 1 or number 2? Oui. 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 Oh, that's number 2. 133. Is the following right or wrong? Oui. 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 134. That sounds correct to me. Listen, 134. Listen and imitate the correct pronunciation. Oui. Oui, Oui. oui, Oui. oui. 135. Look at the writing of this word and listen. Oui. Oui. 136. Look, listen, and imitate. Oui. Oui. Oui, oui, Oui. oui. 137.
We'll add 3 words that you know. Listen. Oui, il est midi. Oui, il est midi. 138. Listen again. Oui, il est midi. Oui, il est midi. 139. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Il est midi. Il est midi. I also have to do the rhythm. Don't forget the rhythm. Il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Oui, oui, il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Il est midi. Midi. Il est midi. 140. Once more. Oui, il est midi. 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 Il est midi. Il est midi. Il est midi. 141. Listen again to listen to this short conversation. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 142. Look at the writing and listen. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 143. Listen and imitate. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Vous, not vous, vous. Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Il est midi? Il est midi. Il est midi. Il est midi. Il est midi. Oui, il est midi. Oui, oui. Il est midi. Il est midi. Oui, il est midi. Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Il est midi? Il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Il est midi. 144. Introduction to French Phonology. Oh no. Introduction. Okay. Sorry, I clicked the wrong thing here. Okay, 144. Look at the writing again and listen. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 145. Listen and imitate each sentence carefully. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Il est midi? Il est midi. Il est midi. Il est midi. Oui, il est midi. Oui, oui. Oui, il est midi. Il est midi. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. Il est midi. 146. Participate in the conversation. Answer your instructor. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 147. Once more. Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi? Oui, il est midi. 148.
You ask the question. Begin. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Je vais. Il est midi. Il est midi. Oui, il est midi. Oui, il est midi. 149. Begin. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Trying to get the oohs to sound the same. Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais déjeuner. Il est midi. Il est midi. Il est midi. Oui, il est midi. 150. Practice frames number 141 to 149 several times. This is the end of part 1, chapter 1. Oh, we finished part 1, chapter 1. Now we've got to go on to part 2, chapter 1. I think we're only doing one chapter today because the tape is 25 minutes long, but it took 1 hour to do the whole thing. So this is another hour, chapter 1, tape 2. So I think we'll just do chapter 1 today. Introduction to French Phonology. Chapter 1, Part 2. Okay, now the title here is the accent, and then it has a accent mark in quotations. And it says accent grave over U and A. 1. Read the following sentence before your instructor does. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 2. Here is the first word of that sentence. Notice the accent, and it has an accent mark in quotations, above the letter U. What does that word mean in English? Où. Students answer, where? Three. Used with the word où, the accent has no pronunciation value. Look at those French words and listen. Où. Où. Okay, so they have ou, ou written twice, and in the first word there's an accent mark over the u, and there's no accent mark over the second pronunciation, but they sound exactly the same, so it doesn't really matter that the accent is there, apparently. 4. Here is another pair of French words. One has the accent mark over it. Listen. Ah. Ah. So they have the letter A 2 times, comma, and there's an accent mark over the second one, but I guess they sound the same. 5. Look at these words again and listen. Do they sound different? Ah. Ah. And the students answer, no, they don't sound different. Okay, let's go on to number 6. 6. The accent mark is used to differentiate in writing and in meaning only between words 1 and 2, which one means where, number 1 or number 2. So number 1 is ou, written with an accent mark, and number 2 is ou, written with no accent mark. And ou is the one with the accent over it. 7. Read the following sentence again. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 8. Listen to the French. What does it mean in English? Où allez-vous? Where are you going? 9.
Here is the sentence in English. Say it in French. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 10. Say the last word of the sentence. Vous, vous, Vous. vous. 11. Look at the word. Is the underlined letter pronounced? And it's spelled V-O-U-S. Students answer no, because there's an S at the end of vous, but it isn't pronounced. 12. In general, many written final consonants are not pronounced. Look at the following words and listen. Vous. Vous. So that word vous, that's spelled V-O-U-S, but you don't pronounce the S. It's just vous. Loup. The next word is lou, L-O-U-P, but the P is not pronounced. It's just lou. Doux. Do, D-O-U-X, do. The X is not pronounced. 13. Read the following words before your instructor does. So we have the first word is B-O-U-T, which I guess would be pronounced boo. And then we have D-O-U-X, which I guess would be pronounced do. And we have J-O-U-G. I don't know how you would say that, but I guess it's jus. And L-O-U-P, which should be pronounced lu. Let's see if I'm right. Vous. Vous, Doux. do, Joue. jus, Loup. lu. 14. Here is a combination of two vowels. Those two vowels represent one sound. How do you pronounce it? Those two vowels are O and U together, O-U. Oo, the pronunciation is oo. Ou. 15. Read the following words before your instructor does. So let's go down the list. We've got N-O-U-S. So I guess that would be pronounced nu. And then we have J-O-U-E, which I'm guessing is jus. Then we have M-O-U, which I guess should be pronounced mu, mu. And then we have D-O-U-X, which should be pronounced do. And then we have V-O-U-S, which we already know is vous. Nous. Nu, Joue. jus, Mou. mu, Doux. do, Vous. vous. 16. Hyphen in inversion, verb, subject, pronoun. Look at the following question in English, then say it in French. Where are you going? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? 17. Say the last two words. Allez-vous? 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 18. Look at these two words. What is separating them? So it has two words, aller, A-L-E-Z, and then there's a hyphen, and then the word vous, V-O-U-S. So there's a hyphen in between aller and vous. 19. The hyphen is always used in an inversion verb pronoun question form. Look at the following and listen.
Allez-vous? Voulez-vous? Savez-vous? 20. Pronunciation of vowels. E, E-Z, E-R, A-I, E-S-T. How do you pronounce the following word? And then we have A-double-L-E-Z. Allez, 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 Allez. allez. 21. Here is that word again. How do you pronounce the underlined letters? You don't, because it's got, it's got E and Z underlined together. So I guess that's allez. So they've got the word allez, and they've underlined the E and the Z at the end. So how do you pronounce that? Allez, not allez. Et. 22. Now say this, and then it has an E and a Z written. Et. Et. 23. Read the following before your instructor does. All right, so we have allez-vous, voulez-vous, savez-vous, boudez-vous. Let me make sure I'm doing and not a. Allez-vous, voulez-vous, savez-vous, boudez-vous. So remember, because it's not allez-vous, it's allez-vous. It's not voulez-vous, it's voulez-vous. It's not savez-vous, it's savez-vous. It's not boudez-vous, it's boudez-vous. Allez-vous? Allez-vous, allez-vous. Voulez-vous? Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous. Savez-vous? Savez-vous, savez-vous. Boudez-vous? Boudez-vous, boudez-vous. 24. Read the following. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. That's really hard because I want to say je vais déjeuner. 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 25. Notice the pronunciation of the underlined syllables. Listen to the syllables underlined. V, D, né. V, D, né. 26. Do the vowels in the underlined syllables sound alike? Listen. V, D, né. V, D, né. Yes, they sound the same. $27. Does the combination ER sound different from the combination EZ? The answer is no, they don't. 28. Does E with an accent mark over it sound like ER and EZ? The answer is yes. 29. How about AIS? Would you say that it sounds like accent mark E, ER, EZ? The answer is yes. 30. There is no difference in pronunciation among the following. Look at number 1, 2, and 3 and listen. So number 1 is E with an accent mark over it. Number 2 is ER. And number 3 is EZ. Et. 31.
And many speakers of French have the same pronunciation for all of these. Listen to number 1, 2, and 3, and 4. Oh, number 1 is E with accent mark. Number 2 is AIS. Number 3 is ER. And number 4 is EZ. E. 32. Yet many speakers of French pronounce AI slightly differently from E, ER, EZ. Listen to 1, 2, 3, and 4. So we've got 1 is E with an accent mark over it. Number 2 is ER. Number 3 is EZ. Number 4 is AI. E. 33. For the sake of pedagogical simplicity, 1, 2, 3, and 4 above will share the same pronunciation throughout Chapter 1. Listen again and imitate. So first, number 1 is E with an accent mark over it. E. 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 34. Okay, so we just did all 3 of those. We did E with an accent mark, we did ER, we did EZ, and we did AI. They all sound the same. E. Number 34. In the future, except either for the following 2 pronunciations of AI, some French speakers use one, some, the other. Listen. What? Some French speakers use one, some the other. Listen. Okay, so they've got je vais 2 times. Let's listen to number 1 and see how that's pronounced. They're saying sometimes French people pronounce these differently. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. 35. Read the following words. So we have quite a few words here. I guess he'll read it, so we'll just repeat what they say. Oh, A, B, C, and D, the first 4 words, end with ER. Vider. 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 Oh, I see how they're doing this. Okay. So in row A, we've got this word spelled several different ways. It's with Vide, could be IDER, it could be DE with an accent mark, it could be EZ, it could be AIS. They all sound the same, so that's what they're doing. Aller. Okay, so now we're in row B. We've got words with the ending ER, aller, ALEER, then aller with an E with an accent mark, then aller ending with EZ, and then aller, LAIS. But they all sound the same. Aller. Aller, Aller. aller, Aller. aller. They all sound the same. Salé. So now we have C, row C, salé. That's SALER, then SALE with an accent mark over it. They all sound the same. SALEZ, SALAIS. They all sound the same. Salé. Salé, Salé. salé, Salé. salé. Filet. Filet. That's LER ending. Filet, Filet. 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 That was LE accent mark. Filet. Filet. That's LEZ ending. Filet. That's LAIS ending. Filet. They all sound like filet. 36. Here are some more words. Read them before your instructor does. So we have LOUER, louer, louer. And then we have
D-O-U-E with an accent mark over it, so that would be doué, doué. And then we have V-O-U-E with an accent mark over it, so that should be voué, voué. And then we have N-O-U-E-Z, so that should be nué, nué, nué. And then we have J-O-U-E-R, so that should be jouer. Let's see. louer, Louer, douer, douer, vouer, vouer, nouer, nouer, jouer, jouer. .37. Here are more words for you to read. Remember that the final consonants are not pronounced. The first word is M-A-I-S, so that should be pronounced me. And I guess, we'll hear in a minute, I don't know. And then we have L-A-I-D, and I guess that should be pronounced le. And then we have L-A-I-T, and that should be also pronounced le. And then we have F-A-I-T, which should also be pronounced fe. Let's see. Me, Me, les, le, les, le, fait. fe. 38. Read the following sentence. Il est midi. Il est midi. I. There's 3 E's in there. Il est midi. 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 39. Look at the French again. What does it mean in English? Il est midi. That means it's noon. Here is that sentence again. Read the underlined word. E. E. Et. I should tell you it has EST underlined. E. 41. Are there other words that you've learned in Chapter 1 which contain the same vowel sound? The students answer yes. .42. Does the following word contain that vowel sound? Listen. Je. Je. No. 43. Say the underlined parts of the following words. So the first word is A-L-L-E-Z, and everything is underlined except for the A. So that would be lay. Lay, not lay. 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 And then the second word is D-E, accent mark, J-E-U-N-E-R. So that's déjeuner. Not day. Déjeuner. 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 The next word is V-A-I-S, and the whole word is underlined. So that would be ve. 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 And finally, E-S-T, that should be e. E. Allez déjeuner, ve, e. Les. Les. Des. De. Né. Ne. Ve. Ve. Et. E. 44. Look at the following letters, or combination of letters. Is it correct to say that they all share the same pronunciation? So we've got an E with an accent mark over it, an EZ, ER, AIS, and EST. And the answer is yes, these all sound the same. E, 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 e.
45. Read the following sentences. So we have il est midi, il est midi, il est midi. And then we have another sentence which is, oh wait, let's go, I think it would go down the list. Il est midi. Il est midi, il est midi, il est midi, il est midi. Il est fini. Il est fini, il est fini, il est fini. Il est vidé. Il est vidé, il est vidé. Il est doublé. Il est doublé. Il est miné. Il est miné. Il est soudé. Il est soudé. 46. Read the following sentence, then say how many syllables it contains. Il est midi. 4. Il est midi. Il est midi. Il est midi. 47. Here's the sentence again. Say the first syllable. Il. 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 48. What is the second syllable? Le. Le. 49. Here is the sentence again. Would you say that the first syllable is a word? Look and listen. Il est midi. No, because just the sound E. The word is il, but the L attaches to A. So you say il est. Il est midi. Il est midi. Il est midi. 50. Say the first syllable. I. 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 51. Look at the sentence again. Is the second word a complete syllable or only part of a syllable? Is the second word, I guess it's a complete syllable, part of a syllable. Why does it say part of a syllable? Il est midi. I'm not sure what they mean by that. Look at the sentence again. Is the second word a complete syllable or only part of a syllable? Well, it has a complete syllable, le. But I guess what they mean, is it a whole word or part of a word? I'm not sure. $52. Look and listen to the following sentence. Then look at the way that the syllables are divided. Is it right or wrong? So let's see. Look and listen to the following sentence. Then look at the way that the syllables are divided. Well, they've got it written both ways. Let's see. Il est midi. 53. Il est midi. So they have the sentence on the left written the correct way, and then they have the division of the syllables on the right hand side, and they're saying that it's right, which, you know, I guess it's right. Yeah. Okay, let's keep going. Read the following words. Déminé. 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 Cinéma. 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 Décider. Décider. Animer. Animer. Défiler. Défiler. Décéder. Décéder. Valider. Valider. 54. Read the following sentences. Il est fini, il est fini, fini, il est fini, il est fini, il est fini. Il est fini. Il est fini, il est fini. Il a fini. Il a fini, il a fini, il a fini.
Il est midi. Il est midi. Midi. Il est midi. Il est midi. Il est midi. Il est midi. Il a décidé. Il a décidé. Il a décidé. Il a décidé. Il a déjeuné. Il a déjeuné. Il a déjeuné. 55. Read the following sentences and make a short pause between syllables. Il est midi. 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 I have to get the rhythm right. I have the wrong rhythm. Il est midi. B. Il est fini. 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 C. Il a fini. Il a fini. Il a fini. Il a fini. C. Il a fini. Il a décidé. Décidé. Il a 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 déjeuné. 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 56. Again, make a short pause between syllables while reading these words. Letter A. Déminer. 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 Décider. 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 Cinéma. 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 Défilé. 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 Animé. 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 57. Read the following sentence. Je vais déjeuner. 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 58. Say the first syllable. Je. 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 59. What is the first word of that sentence? Je. 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 60. What is the last word of that sentence? Déjeuner. 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 61. Déjeuner. 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 1. Listen to that word. How many syllables are there? Déjeuner. 3. 62. Say the second syllable of that word. Je. 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 Déjeuner. 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 Je. Déjeuner. Je. Je. 63. Now say the sentence again. Je vais déjeuner. 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 64. For many French speakers, there's no difference in the pronunciation of the underlying vowels. Look and listen. Je. 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 Je.
je, 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 je. je. 65. However, many other French speakers have a slight difference in pronunciation in the vowels EU and E. Look and listen. Je, je. Ja, je. 66. These differences in pronunciation, which are related to the writing system, present no problem with regard to meaning. Listen to the following pairs. The first one is DE compared to DEUX. De, de. De, 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 de. Je. Oh, the second pair is JE versus JEUX. Je, je. Je, je. Se, se. So this is CE compared to CEUX. Se and se. 67. For the sake of pedagogical simplicity, we will not make any difference in pronunciation between E and EU throughout this chapter. Look, listen, and imitate. Neveu, Neveu, peu. peu, Le feu, le feu, le deux. le deux. 68. In the future, accept either of the two pronunciations. Some French speakers use one, some the other. Listen to the vowel difference in 1, 2, and 3. So they've got the same phrase, and they're just comparing different pronunciations. So here's number 1. One. Je sais. Je sais. Je sais. It sounds like he's saying je sais. Je sais. Two. Le nez. Le nez. Le nez. Le nez. Three. Neveu. 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 69. Read the following French words before your instructor does. So we have the first word is JE, so that should be je. And then we have SE, which I guess should be se. And then DE, which should be de. And then LE, which should be le. And ME, which should be me. And then NE, which should be ne. Je. Je. Se. Se. De. De. Le. Le. Me. Me. Ne. Ne. 70. Read these. So now we have JEUX. So that should be je. 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 Feu. 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 VEUT. Ve. Veux. DEUX. De. De. EUX. E. 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 71. Read the following. So we have JEUX. That's the first one. That should be je. Je. And we have JE should be je. Je. Now we have DEUX should be de. 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 And then DE should be de. De. 72. Now read these. We have letter A, which is, or row A, which is le nez. So this is LE,
one word, and then another word, N-E-Z, which is le nez. And then we have, let's listen. Le nez. Le nez. Le nez. That's L-E and then N-E-Z, 2 words. L-E, second word, N-E-Z. That's le nez. And then we have L-E and then a D with an accent mark over it. Le dé. Le dé. Le dé. That's L-E with an L-E, one word, and then D-E with an accent mark. Le dé. And then finally we have, first word is je, J-E, and then S-A-I-S, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Le feu. Now we have row B. First word is L-E-F-E-U. Le feu. Le feu. And then the next word is J-E. Next set is J-E-V-E-U-X. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Le bas. And then finally L-E-B-A-S. Le bas. Le bas. Le nid. Okay, and then we have L-E-N-I-D, which should be le nid. Le nid. Nid. Le nid. And then we have L-E-F-O-U, le fou. Le fou. Le fou. Le fou. Not le fou. Le fou. Le sou. Le sou. Le sou. And that's L-E-S-O-U-S. Le sou. Le sou. 73. Okay, here are some more sentences to read. We have A, je la sais, je la sais, je la sais. That's the first one. And je la veux, and je la finis, je la finis. Je la sais. Je la sais, je la sais. Je la veux. Je la veux, je la veux. Je la finis. Je la finis, je la finis. Okay, now we go down to row B, and we've got je vais déjeuner, je vais déjeuner, je vais déjeuner, je vais déjeuner. And second phrase, je veux déjeuner, je veux déjeuner. Je vais déjeuner. Je vais déjeuner, je vais déjeuner. Je veux déjeuner. Je veux déjeuner, je veux déjeuner. Let's move down to C. We've got je vais la doubler, je vais la doubler, je vais la doubler. And then the second line is je veux la doubler, je veux la doubler. Let's listen. Je vais la doubler. Je vais la doubler. Je veux la doubler. Je veux la doubler. We go down to line D. We've got je veux le doubler. Je veux le doubler. And ne le doublez pas. Ne le doublez pas. Ne le doublez pas. Je veux le doubler. Je veux le doubler. Ne le doublez pas. Ne le doublez pas. Ne le doublez pas. 74. Here are the questions for you to read. Read them before your instructor does. So we have row A. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Le voulez-vous? Got to make sure I'm saying vous, but it shouldn't be. It should be vous. Le voulez-vous? Le voulez-vous? And then what is the second one? La voulez-vous? La voulez-vous? So first one is le voulez-vous? Le voulez-vous? And the second one is la voulez-vous? La voulez-vous? Le voulez-vous? Le voulez-vous? La voulez-vous? La voulez-vous? All right, let's take a look at C. We've got le savez-vous? Le
and la, the difference between le and la. L-E, le, and then la, L-A. Le savez-vous? La savez-vous? Let's see. Le savez-vous? Le savez-vous? Le savez-vous? La savez-vous? La savez-vous? La savez-vous? All right, we've got row C here, which is devez-vous? Devez-vous déjeuner à midi? Devez-vous déjeuner à midi? Midi? Devez-vous déjeuner à midi? Let's see. Devez-vous déjeuner à midi? Devez-vous déjeuner à midi? Devez-vous déjeuner à midi? D is voulez-vous déjeuner à midi? Voulez-vous? Voulez-vous? Voulez-vous déjeuner? Voulez-vous déjeuner à midi? À midi? Voulez-vous déjeuner à midi? Voulez-vous déjeuner à midi? Row E is allez-vous déjeuner à midi? Allez-vous déjeuner? Allez-vous déjeuner à midi? Allez-vous déjeuner à midi? Allez-vous déjeuner à midi? Okay, letter F is avez-vous déjeuné à midi? Avez-vous déjeuné à midi? Avez-vous déjeuné? Avez-vous déjeuné à midi? Avez-vous déjeuné à midi? Avez-vous déjeuné à midi? And finally, letter G is aimez-vous déjeuner? Aimez-vous déjeuner à midi? Aimez-vous déjeuner à midi? Aimez-vous déjeuner à midi? This is the end of part 2, chapter 1. Introduction to French Phonology, chapter 1, part 3. Test. Test 2. Listen. Ne les tapez pas. That sentence has 5 syllables. You write 5. Let's begin. 1. Je les veux à midi. Je les veux à midi. I guess that's 6. Je les veux à midi. Wait. Je les veux à midi. 6. 2. Il ne veut pas nous aider. Il ne va pas nous aider. It sounds like 7. They don't give the answers. I don't know. I'm just counting the syllables. 3. Où voulez-vous aller? Où voulez-vous aller? That's 6. 4. Oui, si vous pouvez. Oui, si vous pouvez. That's 5. 5. Savez-vous où il est? Savez-vous où il est? I think that's 6. 6. Ne déjeunez pas là-bas. Ne déjeunez pas là-bas. 7. 7. Je les voudrais à midi. Je les voudrais à midi. 7. 8. Vous pouvez les souder. Vous pouvez la souder. That's 6. 3. 1. Déjeuner. 2.
Allez-vous? Oh, well, there are no instructions for what to do next. But anyway, it doesn't matter because, as you can see here, we're at 16 minutes. There's just 1.5 minutes left, and I'm not sure what they want us to do with those words. So I guess we are going to finish here for today. Wow, that took us almost 2 hours to get through chapter 1, but that's good. So I think next time we'll go on to chapter 2. Maybe we'll review chapter 1. We'll do this 2 times, and then we'll be real experts of French pronunciation by the time we finish this course. All right, I'll see you next time. Bye bye.